In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, here I back again with the new lesson, which will be for the third grade. This will talk about comparative and superlative forms of adjective. So this is here page 60, out of unit 6. Do you know where it is? Do you know where it is? The grammar, the second lesson. So today I'm going to talk about the comparative and superlative forms of adjective. Actually, they have here a brief or tiny information about how could the student or the learner compose comparative or superlative correctly. Actually, there is a rule on the English language, there is a grammar talking about that one, which will be classified the adjective to three main items. Okay, look into those here. Short adjective. Now here the kinds of adjective: short adjective and long adjective, and irregular adjective. Okay, irregular adjective, this will be about three: good and bad and far. Okay, short adjective such like fast. This is a short adjective because it is concerning or containing one vowel sound. Long adjective such like here beautiful. This is here long adjective because it has this word or this adjective has more vowel sounds at the word itself. A regular adjective with the good and bad and far. Okay, so what is the comparative? Comparative, it is between two persons or between two things. Comparative between two items or two things or two persons. One of them has got the superiority and that adjective. Superior in that adjective. So remember that one. This is, we call it comparative, between two. Otherwise, if it is short adjective or long adjective or irregular adjective. Now superlative, no, actually this is here adjective which are three persons or three things or three items sharing that adjective, but one of them is the superior over all. Okay, so remember that one. This is here, we call it superlative form. Okay, now what is the matrix that I should get while I'm going to compose, okay, the comparative or superlative out of the adjective. So I'm going to depend on three items. Is this adjective short adjective, or is it long adjective, or is it irregular adjective? So look into this rule here. Okay, now here, if I want to compose out of the short adjective, I'm going to use the adjective er than. Okay, look into the example. Cold. The adjective is cold. Abha is colder than Jeddah. Abha is colder than Jeddah. This is here comparative. This example is comparative. Okay, let me turn to the long adjective. Okay, long adjective, it will be more plus adjective plus than. Look at this. Hiking is more interesting than riding a bike. Interesting is more riding a bike. So I can use more for the maximum. Okay, for if I want to use it for the maximum, and less for the minimum. Okay, for the minimum. Okay, now look into those details here. Long adjectives, okay, more than. Now here superlative. Okay, this is here superlative, multiply 3, superlative, the most. This is here directly. We'll turn to that one, which will be the most. Okay, less than, the least, superlative. Now this column here is comparative, and this one here, the most, the least, superlative out for the long adjective, which is the second one. Okay, also if I want to get this one here as adjective cold as superlative, I'm going to say Abha is the coldest city in Saudi Arabia. Abha is the coldest city in Saudi Arabia. If I want to use the superlative, which I'm going to compare between Al-Baha and Abha
and السودة. السودة is the coldest, E-S-T, coldest town or city in Saudi Arabia. So let's refer back to those items after we finish this. Okay, look into this. Comparative and superlative forms of short adjective. Or the adjective. Okay, buses are fast. This is a description. Okay, description. Okay, buses tricks are expensive. This is in only one thing. Okay, I'm going to make a comparative between the two. Comparative between two. So it will be trains are faster than buses. Fast is short adjective. Fast is short adjective. Okay, example 2. Train tickets are more expensive than buses. It should be here, add this one here because they forget to add that one. Okay, now train tickets are more expensive than buses. So this is here, how does it work? Now superlative, regard to the short adjective. Planes are the fastest, okay, the fastest vehicle out of the three. I mean the train and the airplane. Okay, planes are the fastest machine or something else. Okay, or vehicles. Okay, now get to the next one, which is this one here, which is the superlative for long adjective. Planes tickets are the most expensive. Here, more expensive than buses. While this one here is superlative. Okay, let's get to the next one, which is this one here. Okay, buses are less expensive than taxis. Okay, but subway is the least expensive way to travel. Okay, then we're going to have the irregular forms. Actually, they forgot something here. We go to that one. Good, it will be better than the best. Okay, and this is here. Bad, worse than the worst. And third one, they forgot just to add that one here. So it will be far, farther than, the farthest. So three adjectives which they are irregular. Good, bad, far. This is here for one adjective. This is here comparative. This is here superlative. And also for the bad, worse, and the worst, and farther than, and the worst. Okay, let's turn to the next one, which is this one here. Comparisons with the as and the as. Okay, we use as to say two things are the same or different. The same or different. You can use just for emphasizes. Okay, in Japan, trains are as expensive as planes. Okay, I made the translation here in this place. Okay, so two. This hostel is just as comfortable as hotel, but it isn't cost as much. Okay, not comparing between the hostel and the hotels. Okay, our neighborhood isn't as noisy as our old one, and it isn't as dangerous. Okay, so I made that translation for that one. Then the third one, which is the last one, which is indirect question. There is no inversion of the subject and the verb in direct question. Okay, it will stay as they are, except verb B, I'm going to change the verb B from the beginning of the question to the end of the question. Okay, indirect question. Okay, what is the name of the street? What is the name of the street? Do you know what's the name? Do you know what the name of the street is? Do you know what the name of the street is? Example 2. Where is the nearest bank? Do you know where the nearest bank is? Do you know where the nearest bank is? And third one. When does the store open? Do you know when the store opens? Opens does.
where can I get a good pizza? Could you tell me where I can get a good pizza? There's no change. How many people live there? Here. How many people live here? Could you tell me how many people live here? Who planned this town? Who planned this town? Could you tell me who planned this town? There is no change regard to the indirect question as it is look like in that way because it will stay as the same form as it is. Okay, now that's it in simple. That's it in simple. Now let me explain that in Arabic for the people who need that one. Okay, so درسنا اليوم بيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن المقارنات والمفاضلة. ماذا نعني بالمقارنة وماذا نعني بالمفاضلة؟ المقارنة هي صفة بين شيئين معين أحدهما متفوق على الآخر. المفاضلة بين ثلاث أشياء فأكثر واحد منهم متفوق على الجميع في هذه الصفة. مثلا أنا أجيب مثلا طبعا تنقسم إلى ثلاث أشياء. طبعا هي ما ذكرت في المجمل، هم ذكروا لك في المجمل هنا لكن تحتاج إلى تفصيل. أنواع الصفات ثلاث أنواع: صفات قصيرة، صفات طويلة، صفات غير قياسية وغير منتظمة. طبعا الصفات غير القياسية وغير منتظمة ثلاث أشياء فقط لا غير: good bad far. good تصبح better than بين الاثنين، وبالنسبة للسوبرلاتيف the best. bad worse than, the worst farther than, the farthest. بس ما ذكرت عندكم في هذا المجمل، ما ذكرت عندكم، لعلي أجيبها في درس مستقل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. بس أنت افهم إن أنواع الصفات: صفات قصيرة، صفات طويلة، صفات غير منتظمة. على إيش وزعناها؟ صفات طويلة أو صفات قصيرة أو صفات غير منتظمة. وزعناها على أساس، طبعا هنا في خطأ إملائي، في هذه في خطأ إملائي. المفروض أن الدي قبل الجي. طيب المفترض أن نوزعها على حسب الصوت الفاول الصوت المتحرك في الكلمة. فلذلك احنا نقول مثلا fast adjective، اوكي، beautiful أكثر من صوت متحرك في الكلمة، فنقول هذه long adjective. طيب كيف تصاغ القاعدة حقتها؟ تصاغ القاعدة عن طريق الطريقة التالية: إذا كانت صفة قصيرة ADJ اللي هي الصفة ER بلس than. أبى أخذ مثلا cold صفة قصيرة فيها صوت فاول واحد متحرك، cold اللي هو ببارد. أبها is colder than جدة. colder than. طيب أبغى أقول إن أبها هي الأبرد في المملكة العربية السعودية. أبها طبعا هنا بتصبح إيش؟ تصبح اللي هي superlative مفاضلة، تصبح مفاضلة. أبها is the coldest، بأضيف EST للصفة. the coldest city in Saudi Arabia. طبعا تكون هذه المنطقة أو المدينة هذه هي المتميزة في المملكة العربية السعودية بالبرودة. خلاص نقول مثلا أبها هي المدينة الأكثر برودة في المملكة العربية السعودية. أوكي. ثم بعد ذلك بنأخذ من الصفات الطويلة. المقارنة more plus adjective plus than. طبعا طبعا تأخذ للأقلية أو للكمية القليلة less plus adjective plus than. Hiking is more interesting than riding bike. المشي على الأقدام يكون أكثر متعة من من قيادة السيكل أو من قيادة الدراجة. more interesting or less interesting. Okay, if I want to change that one. وإذا بغير أعكس بين البين I can say riding bike is less interesting than hiking. طيب خلينا نأخذ القاعدة هذه في المجمل. long adjective more than. طبعا هذه هنا الجنب هذا كله مقارنات comparative، الجنب هذا مفاضلة. طيب نأخذ هذا بالنسبة للصفات الطويلة. more than تصبح بالنسبة للمفاضلة the most. less than تصبح the least. هنا تعتبر مفاضلة بين اثنين، مقارنة بين اثنين. هنا مفاضلة بين ثلاثة أو أكثر، أحدهما متميز. هذا بخصوص هذه الأشياء. هنا في نقطة نود نشرحها أو ودي إضافتها. buses are fast. الباصات تكون سريعة. طيب بعمل comparative مقارنة. trains are faster than buses. القطارات أسرع من. هنا طبعا صفة قصيرة استخدمناها.
طيب بقول أن الطائرات عندي الطائرات والقطارات والباصات، أبى أقارن فيما بينها البين ومن هو الأسرع. Planes are the fastest. الطائرات تكون هي الأسرع. طيب في نقطة هنا، irregular forms الصفات غير القياسية أو غير المنتظمة. طبعا هم ذكروا لك نوعين ونسيوا النوع الثالث، أنا أضفت لكم النوع الثالث هنا، أضيفوه عندكم في الكتاب. good better than the best bad worse than، هنا مقارنة بين اثنين، لما أكتب لك بين اثنين معناتها comparative. the worst multiply 3 ضرب 3 معناته مفاضلة باللون البنفسجي، هذيك باللون العنابي. اوكي far بعيد farther than أبعد من the farthest الأبعد. طيب أنتقل للنقطة الثانية اللي بعدها مباشرة، وهي المساواة بين الأشياء عندما تكون لديها نفس الصفة أو تكون مختلفة. طبعا احنا دائما نستغلبها emphasize، نستخدمها دائما للتأكيد emphasize، احفظ الكلمة هذه مضبوط. اوكي قال لك in Japan trains are as expensive as planes. في اليابان القطارات توازي في كلفتها الطائرات، أو خذ يعني لفظيا أو حرفيا كما هي، في اليابان القطارات تكون غالية الثمن، غالية كما لو كانت الطائرات. هذه الترجمة الصحيحة الحقيقية لها، لكن ما نقدر نخرج عن المضمون. طيب بأخذ مثلا example 2 this hostel، هذا النزل is just as comfortable as the hotel. هذا النزل يوازي في فخامته أو في راحته كما لو كان فندقا، ولكنها ليست نفس التكلفة. استثراء، نفس المثال الثالث نفس المثال. indirect questions الأسئلة غير المباشرة. الأسئلة غير المباشرة تنتبه دائما is الفيرب انه دائما يكون في السمبل بريزنت، زمن المضارع البسيط يكون دائما في نهاية الاندايركت كويستشن اللي هو في السؤال غير المباشر. فأنا بسأل بقول what is the name of the street. شوف is هنا، شوف كيف تتحول في النهاية. do you know هل تعرف do you know what the name of the street is. Do you know what the name of the street is. So this is here how does it work. هذا كيف تعمل بالطريقة التالية. بأخذ مثل الجملة الأخيرة أو السؤال الأخير. Who planned this town. Could you tell me. طبعا لما تكون WH question طبعا تستطيع أن تصوغها بالثانية، وهذا do you know who planned this town ما في إشكالية عندك، أو تقول could you tell me who planned this town. This is here the end of our lesson for today. I hope you understand it. So soon I will upload the exercise for this grammar on page 60 and page 61. Until then, have a good time and thank you so much for listening for me. Have a good day. Bye bye.